Hi friends, if you want to get more videos from me, then please subscribe and click on bell icon. Okay, next go to topic. Hi everyone. So last class ki continuation under what is a local variable in Java. So take the first example under. So first I create student class. So in this class I create method. So method name M1. Now here I create local variable. So this is the local variable. Next I create constructor. How to create constructor? Now this is a constructor. Now here I create local variable. So this is also local variable. Next I create static block. Next come inside. Now here I create local variable. So this is also local variable. So create method, create constructor, create static block. Here my question is where we can create local variables. Where we can create local variables in Java. That is my question. What do you say? Inside the method, inside the constructor, inside the block. Inside the method or inside the constructor or inside the block. Here block mean if block, if else block, ladder if else block, for loop block, while block, do while block, static block. సో బ్లాక్ అన్నప్పుడు ఇవి తీసుకుంటామండి, ఓకేనా? సో such type of variables are called local variables.
Okay, where we can create the local variables in Java inside a method or inside the constructor or inside the block. So such type of variables are called local variables. Okay, so next second example. See, first I create student class. Next I create for loop. Next, and passing integer I equal to 1. Next I less than 3. Next I plus plus. This is a initialization part. This is a conditional part. This is a increment or decrement part. Say, now here I want to print I value. Okay. Okay. See, here integer I equal to 1. That is a local variable. For that, for loop. Here I is called local variable. For that, for loop. Okay. Next, here my question is, can we access the local variable inside the for loop? Yes. Say, can we access the local variable inside the for loop? Yes, we can access. Okay. Next question. Can we access the local variable outside of the for loop like this? No. See, can we access the local variable outside of the for loop? No, we can't access it. Okay. Okay. So next I create one more variable, that is integer j equal to 1. So that is also local variable. Here my question is, okay, here j is called local variable. Okay,
Next question. Can we access the local variable inside the for loop? Yes, we can access it. Can we access the local variable inside the for loop? Yes, we can access. Next question. Can we access the local variable outside of the for loop? See, like this. Yes, we can access it. Can we access the local variable outside of the for loop? Yes, we can access. Okay, observe on that. See, this is a local variable. ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ని ఈ మెథడ్ లోపల ఎక్కడికైనా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ లూప్ కి ఇన్సైడ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఫర్ లూప్ కి అవుట్ సైడ్ అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్ అండి. ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ని ఫర్ లూప్ లోపల మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలము. ఫర్ లూప్ కి అవుట్ సైడ్ యాక్సెస్ చేసుకోలేము. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. See, first I create a student class. Next, I create local variables. For example, integer A, integer B. So these are local variables. Next, here I want to print A value and B value. Here I want to print A value and B value. Now tell me, what is the output of here? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ని ప్రింట్ చేస్తుందా, ఎర్రర్ ని ప్రింట్ చేస్తుందా? ఎర్రర్ ని ప్రింట్ చేస్తుందా? Okay. Okay. See, when I run this program, by default Java compiler will not provide default values for that local variables. Here compulsory we have to initialize the values for that local variables.
say when I run this program, here compulsory we have to initialize the values for that local variables. Okay, Anna? See, I repeat again, Anna. When I run this program, by default, Java compiler will not provide default values for that local variables. Here, compulsory, we have to initialize the values for that local variables. Okay, now, but Java compiler will provide default values for that instance variables and static variables. But Java compiler will provide default values for that instance variable and static variables. Okay, now, but Java compiler will provide default values for that instance variables and static variables. Okay, Anna? Okay. See, ఈ వేరియబుల్స్ ని ఏమని కాల్ చేస్తాము? డిక్లరేషన్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అని కాల్ చేస్తామండి. ఎప్పుడైతే ఈ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూని ఇలా అసైన్ చేసామో ఇనిషియలైజేషన్ వేరియబుల్స్ అని కాల్ చేస్తామండి. ఓకేనా? కంపల్సరీగా లోకల్ వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయాలి. ఇట్స్ ఎ మ్యాండేటరీ అండి. ఇన్ కేసు లోకల్ వేరియబుల్స్ కి ఇలా వాల్యూని గనక మీరు అసైన్ చేయకపోయినట్లయితే ఇమ్మీడియట్ గా జావా కంపైలర్ విల్ త్రో అండ్ ఎర్రర్. ఓకేనా? కంపల్సరీ we have to initialize the values for that local variables. Okay, Anna? Next, Anna. One more example. One more example. Double D. Suppose next float f equal to 3.5 f and next string s equal to Hanumanth. Next into x equal to 10 and next final y equal to 20 and okay.
So this is a private variable, this is a public variable, this is a protected variable, this is a final variable, this is a normal variable. Okay na? Okay, so these are local variables. Okay, local variables where we can declare local variables inside the method or inside the constructor or inside the block. Okay, okay, now tell me, this is a valid statement or invalid statement? Invalid statement. This is a valid or invalid? Invalid statement. Say this is a valid or invalid? Invalid statement. This is a valid or invalid? Valid statement. This is a valid or invalid? Valid statement. Okay na? See, observe here what are the access modifiers in Java? Yesterday class lo kuda manam discuss chesam. What are the access modifiers in Java? You can say private, public, protected and default. You can say 4 things. Okay na? Okay. Here my question is, next question is, can we assign access modifiers for that local variables? Can we assign access modifiers for that local variables? No, we can't assign access modifiers for that local variables. Can we assign local variable? Sorry, can we assign access modifiers for that local variables? Answer is no, we can't assign. Okay, so access modifiers ni local variables ki assign cheyacha? No, we can't assign. So that's why these are invalid statements. Okay, okay. Next and one more point. Can we assign access modifiers for that instance variables? Yes, yesterday మనం already discuss చేసాం. Can we assign access modifiers for that instance variables? Answer is yes. Okay now? Okay. So next final y equal to 20. Here final is called modifier. అంటే ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న ఫైనల్ ని ఏమని కాల్ చేస్తాము? మోడిఫైయర్ అని కాల్ చేస్తాం. Here final is called modifier. Okay, okay. Next, here final means what? ఈ ప్లేస్ లో ఉన్న ఫైనల్ ని మోడిఫైయర్ అని కాల్ చేస్తాము.
Here final means what? Constant. Here final means what? Constant. So here y is called constant variable. Here final means what? Constant. So y is called constant variable. Here y is called constant variable. So constant variable value never be changed. That means no increment, no decrement. So always y is 20 and okay na? Okay. And here constant variable value never be changed. That means no increment or no decrement. So always y is 20 and okay na? ఇంకా y వాల్యూ అనేది ఎప్పటికీ చేంజ్ చేయలేమండి ఓకేనా ఇక్కడ ఫైనల్ మీన్స్ వాట్ కాన్స్టెంట్ అంటే సో y ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ సో కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ వాల్యూని ఎప్పటికీ మనం చేంజ్ చేయలేము ఓకేనా సో ఆల్వేస్ y ఈజ్ 20 అండి సో క్లియర్ కదనా ఓకే హియర్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే can we assign final modifier for that local variable and yes ఈ పాయింట్ వెళ్ళే ముందు can we assign access modifiers for that local variables and no but allowed final and final that is also one of the modifier and local variable అనేది access modifiers ని allow చెయ్యదు ఒక్క ఫైనల్ modifier ని మాత్రమే లోకల్ వేరియబుల్ allow చేస్తుంది okay Anna? Okay can we assign final modifier for that local variable answer is yes and okay na okay can we assign any access modifiers for that local variable and see observe and question observe and can we assign any access modifier for that local variable and answer is no but allowed final and but allowed final modifier okay and next can we assign final modifier for that instance variable and yes
can we assign final modifier for that instance variable? Yes. Okay అండి. సో నా క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, can we access the local variable anywhere అండి? Can we access the local variable anywhere అండి? Can we access the local variable anywhere? ఎక్కడికైనా లోకల్ వేరియబుల్ ని మనం కాల్ చేసుకోగలమండి? నో, we can't access అండి. We can access only inside the method, inside the constructor or inside the block అండి. ఈ 3 ప్లేసెస్ లో మాత్రమే లోకల్ వేరియబుల్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలము. ఎక్కడికైనా మనం కాల్ చేసుకోలేము. నా ఓకే. నెక్స్ట్, when local variables will be accessible and when local variable will be accessible? That is my question and while executing the methods, constructors or block and okay and when local variable will be accessible and so మన లోకల్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎప్పుడు తీసుకుంటాము? while executing the methods and constructor or block అండి. ఎప్పుడైతే మనం మెథడ్స్ ని గానీ కన్స్ట్రక్టర్ ని గానీ బ్లాక్ ని గానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే సో అలాంటి కేసులో లోకల్ వేరియబుల్ అనేది మనకి యాక్సెసిబుల్ అండి. ఓకేనా? ఓకే. నెక్స్ట్, local variable, it's a part of methods, constructors or block and here local variables it's a part of methods, the part of method or constructor or block and okay na? So that is a local variable and so clear anada? Okay na?